முக்கியமான ப்ராசஸ் இது MSME இருக்கிறவங்க Udyam registration process ன்னு சொல்லுவாங்க. The website look like something on the front page which I have shown you. udyamregistration.gov.in. This is the web page where we have to get in, and the portal something looks like half of the image which I have given in the presentation in the first slide itself. So already background வந்து என்னோட டைரக்டர் கொடுத்திருக்காரு. So we passed MSME Act on 2006. Again வந்து we had Entrepreneur Memorandum 1 as a temporary registration as MSME. Entrepreneur Memorandum 2ன்றது வந்து permanent registration சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் next we just bypassed Entrepreneur Memorandum 1 and 2 and we came into Udyam Memorandum. Again we bypassed to upgrade the system on 1st of July 2020. We got integrated with GSTN and PAN. We have Udyam registration right now. So due to COVID என்ன ஆச்சுன்னா வந்து யாரெல்லாம் உத்தியோகாதார் மெமரண்டம் பண்ணியிருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாரையுமே வந்து December 31st வரைக்கும் வேலிடா வச்சிருக்காங்க. இந்த December 31st முடிஞ்ச உடனே that Udyam registration will be mandatory and still now it is mandatory. So due to COVID constraint உத்தியோகாதார் மெமரண்டம் வச்சிருக்கவங்க December 31st வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். And this Udyam registration portal is free of cost and it is self-declared by the public or an entrepreneur. So in the cost வந்து இது free. Registration is free like GST. Even if you go to the registration of GST portal, it is free. You can do it on your own. Something like that. MSME registration, that is Udyam registration, is free of cost. Likewise, the just move on. முக்கியமான விஷயம் என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த Udyam registration portalல கவர்மெண்ட் வந்து ப்ராப்பராக ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. லைக் ஜிமெயில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், சிம்பிள், எல்லாருக்கிட்டையுமே ஒரு ஜிமெயில் ஐடி இருக்கும். அப்படி அழகாக வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இதை ப்ரொசீஜர் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு பெர்மனன்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர். இதுக்கு வேலிடிட்டி வந்து இட் இஸ் லைஃப் லாங். அது வந்து இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து ஆன்லைனில் இஷ்யூ பண்ணுறோம் அண்ட் ரெனியூவலே தேவையில்லை இதுக்கு. And furthermore, I actually said no cost. My director already told it has been integrated with PAN and GST automatically. So முக்கியமான விஷயம் இதெல்லாம் தான் Udyam registrationல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ஸ்ட்ரெயிட்டா நம்ம Udyam registrationக்கு போயிடலாம். பிஃபோர் தட் ஒரு MSME வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்கன்னா மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம். ஸோ இனிஷியலி வந்து மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் வந்து ஓல்டில் வந்து டெஃபினேஷன் எப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா they divided into manufacturing and service category. For manufacturing enterprises 25 lakhs உள்ள இருக்கிறவங்க எல்லாம் மைக்ரோ, 5 crore உள்ள இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஸ்மால், அண்ட் மீடியம் வந்து 10 crore உள்ள இருக்கிறவங்க எல்லாமே மீடியம் சொல்லியிருந்தாங்க. சர்வீஸ் கேட்டகரியில 10 lakhs, 2 crore and 5 crore. This is the old definition. Now Udyam registration முன்னாடியே வந்து இதை அமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. The new registration is something like this: either manufacturing or service, whichever the least, investment on plant and machinery or the turnover of a company or a proprietor or a limited liability company or a partnership. So 1 crore உள்ள plant and machinery இல்ல equipment வச்சிருந்தா அவங்க micro, 10 crore will come under small and 20 crore under medium. Turnover அதே மாதிரி தான், 5 crore, 50 crore, 100 crore, less than. So whichever the least, you will fall in that category. Say for example, if you exceed 1 crore and above and turnover is less than 5 crore, you come under micro. So புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். We can in detail we can take any question and answer on these regards, whether you belong to micro, small or medium later. So ஒரு Udyam registration பண்றதுக்கு என்னென்னலாம் தேவை? First we need Aadhaar card number and register எப்படி பண்ண போறீங்கன்னா, first step Aadhaar number enabled mobile phone where the OTP comes into that mobile phone number. And these are the things I listed out 1 to 15 points here. These are the things which is normally required to say a tick mark. நீங்க வந்து proprietor, partnership, இல்ல வந்து private limited அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும். நீங்க ITR ஃபைல் பண்ணிருக்கீங்களா? Yes or no? If ITR ஃபைல் பண்ணிருக்கீங்களா 3, 4, 5, 6 கேட்டகரியில எது ஃபைல் பண்ணிருக்கீங்க? Do you have a GSTN number? Yes or no? It is not compulsory that you have to have a GSTN number. Initially it was compulsory. இப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்க, ரிலாக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க ரூல்ஸை. You can either have GST number, it is optional, but definitely PAN card is mandatory.
Mobile number எதெல்லாம் general category you have to choose either you are belonging to general SC ST or OBC. Gender male female and others. Specially abled na handicaps refer பண்றாங்க yes or no. Name of the enterprise properly what as you have incorporated and you have it in your incorporation certificate. Office address எதுனோ plant address இருக்கும். Office address வேற plant address வேற. If you already have an EM part 2 or Udyam Aadhaar Memorandum Registration number நீங்க அதை fill பண்ணி update பண்ணிக்கலாம் applicationலயே. I'll show you the website and the running application also. Date of incorporation mention பண்ணனும், date of commencement mention பண்ணனும், bank details கொடுக்கணும், bank name, IFSC code and bank account number. Major activity என்ன, national industrial classificationல வந்து we separate activities which I'll show it on the further coming slides. Number of person employed, male, female and how many others. Investment on plant and machinery la depreciation value இருக்கும். I'll show it while I'll running through the slide. And last not least turnover கேட்பாங்க, export turnover எவ்வளோ, total turnover எவ்வளோ. The registration something looks like this. Registration website இப்படி தான் இருக்கும். udyamregistration.gov.in போட்டிங்கன்னா இந்த வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும். Remember, anything which ends with gov.in is not a fake website. மேலே இங்கே பாருங்க, ஸ்டார்டிங்ல எதிர்ப்பாங்க beware of fake website. Udyam MSME registration is free of cost and paperless and no online or offline agent are involved. இது வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்றீங்கன்னா உத்யம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டைப் பண்ணீங்கன்னா கூகுள்ல வரிசையா வரும். அதுல வந்து பிரைவேட் ஏஜென்சிஸ்லாம் வந்து ஏஜென்ட் மாதிரி வேலை செஞ்சு ஒரு 3000 rupees ஆன்லைன்லேயே சார்ஜ் பண்ணி இந்த அப்ளிகேஷனை வந்து எடுத்து கொடுத்துட்றாங்க. We have received many complaints. So what government did, டாப்லேயே வந்து கொடுத்துட்டாங்க, எந்த ஃபேக் வெப்சைட்டும் போகாதீங்க, gov.in எது முடியுதோ அதை பாருங்கன்ட்டு. So coming to the next step, MSME registration or Udyam registration process. If you already have UAM, Udyam Aadhaar Memorandum, you go for this option. Hope my cursor, you are looking at my cursor. இல்லை நான் புதுசாக வந்து நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃபார் நியூ ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆப்ஷனை இதை ரெஜிஸ்டர் கிளிக் பண்ணணும். இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இப்படி போர்ட்டல் ஓப்பன் ஆகும். உங்கள் ஆதார் நம்பரை ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும். ஆஸ் per your name in Aadhaar, you have to write it here. Then straight away you go for validation. If you go for validation, OTP you have to enter here. It goes to your mobile number. இது பண்ணாதான் full application ஓப்பன் ஆகும். Once அது validate ஆயிடுச்சுன்னா your Aadhaar has been successfully verified. You can continue to Udyam registration process வந்துரும். Third point, type of organization. As I suggested, there will be list will be there. Proprietor, limited liability company, partnership, private limited company, public limited company வரும். ஸோ அதை நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டு இங்க ஆப்ஷன் 1 சூஸ் பண்ணியிருக்கேன், பேன் கார்டு. இதையும் நம்ம வேலிடேட் பண்ணணும். வேலிடேட் பண்ணோன்னே யுவர் பேன் ஹஸ் பீன் சக்சஸ்ஃபுல்லி வேலிடேட்டட் ஆர் வெரிஃபைட் வந்துட்ட பிறகு இன்னொரு ஃபுல் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகும். do you have GST என்னன்னு கேட்கும். எஸ் ஆர் நோன்னு கொடுக்கணும். நம்ம நீங்க ஐடிஆர் ஃபைல் பண்ணிருக்கீங்கன்னா ஐடிஆர் ஃபைல் பண்ணிருக்கேன், ஐடிஆர் ஃபைல் பண்ணிருக்கீங்கன்னா எஸ் ஆர் நோ. do you have GST and எஸ் ஆர் நோ. ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஸ்லோவா இட் இஸ் லைக் அ நார்மல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ரொசீஜர். இட் இஸ் ஆல் செல்ஃப் டிக்ளேர்ட். ஸோ மேக் ஷூர் when you are declaring செல்ஃப், உங்ககிட்ட என்ன டாக்குமெண்ட் இருக்கோ அதை ப்ராப்பரா பார்த்து ஃபில் பண்ணுங்க. நேம் ஆஃப் த ஆண்டர்பிரினர் ஆஸ் பர் பேன் ஆர் ஆதார் நம்பர் யூ ஹேவ் டு ஃபில். Mobile number, email ID that you are going to use for this organization, or your personal email ID which you are going to normally, whichever the email ID you are having as a priority, and the email ID mention பண்ணுங்க. Next, as I mentioned, social category, gender, especially abled option, name of the enterprise. Name of the enterprise எதுங்க எழுதி முடிச்சுட்டு as per you declared self, automatically இங்க actually வந்துரும். நீங்க அங்க மேல வந்து ஆல்ரெடி கொடுத்துருப்பீங்க, automatically will take the place. And plant name, if you have a manufacturing unit, maybe you will have a corporate office and the plant office. சிட்டிக்குள்ள வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் வச்சிருப்பீங்க, ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வந்து சிட்டிக்கு வெளியே வச்சிருப்பீங்க. அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல பிளான்ட் நேம் ஆர் யூனிட் நேம் வரிசையா நீங்க ஆட் பண்ணிட்டு போகலாம். லைக் திஸ், when you add moreன்ற பட்டன் அமுத்துனீங்கன்னா இது மாதிரி ஆட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் லொகேஷன் ஆஃப் த பிளான்ட் அட்ரஸ், the same thing, the Surya Glazing International will continue here. Automatically it will take the options, the cursor option வச்சீங்கன்னா
it will automatically take. Then you have to write the complete address. Address முடிச்சிட்டோன்னே அங்க ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும் add more or add அப்படின்ட்டு. ஆட் பண்ணீங்கன்னா அட்ரஸ் ஆட் ஆயிடும். அட்ரஸ் ஆட் ஆன பிறகு தான் நெக்ஸ்ட் நீங்க மூவ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வரிசையா உங்ககிட்ட பிளான்ட் அட்ரஸ் இருந்ததுன்னா you can go back, same thing, you can write flat, door, name, address, village, town and thing, again add more. இங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டாவது காலம் ஓபன் ஆகி இங்க யூனிட் அட்ரஸ் வந்து மென்ஷன் ஆயிடும். if you have 2 more units, if you have 3 more units, இல்ல என்கிட்ட ஒரே ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் தான் இருக்கு, இல்லைன்னா என்னோட ஆஃபீஸும் ஒன்று தான் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸும் ஒன்று தான்னா ஒரே அட்ரஸ் போட்டால் போதும். ஸோ இங்கே ஆஃபீஸ் அட்ரஸ் ஆஃப் த என்டர்பிரைஸ் இருக்கிற இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து பிளான்ட் அட்ரஸும் ஆஃபீஸ் அட்ரஸும் ஒன்றுனா சேம் அட்ரஸ் போடுங்க. இவரோட கேஸில் வந்து he has ஆஃபீஸ் இன் இக்கார்த்தாங்கல் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் and his unit address is also the same. So 12 and 13 remains the same for him. 14th option. So they will ask whether you have EM Part 2 previous Udyog Aadhar memorandum. In his case, he is a new entrepreneur and he doesn't have anything. So we marked NA. Second, after next, if you have UAM, if you have Udyog Aadhar memorandum, press that and there will be a small dialog box which opens and you can write that UAM number there and update it. Status of the enterprise. So what is the state of the enterprise here? Date of incorporation and date of commencement. Incorporation is one day and date of commencement is a different day. But for in this case of a new entrepreneur, his incorporation date was same as commencement date. So நீங்க வந்து உங்ககிட்ட incorporation certificate இருக்கும், அதை நீங்க பார்த்து இதை நீங்க போட்டுக்கலாம். Next வந்து bank details. As usual, you can see here IFSC code and bank account number. Major activity. See, this major activity either will come under manufacture or service. So hope you all know definition of manufacturing and service. இருந்தாலும் நான் சொல்லிடுறேன். Manufacturing, a situation where you value add a product. A situation where you value add a product is called as manufacturing. So for example, நான் ரைஸ் இங்கேருந்து வாங்கிட்டு வரேன், ஒரு கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டு அதை நான் வந்து அரைச்சி என் பேரில் நான் பேக்கெட் பண்ண அது மேனுஃபேக்சரிங். ஒரு கடையிலேருந்து நான் ரைஸை வாங்கிட்டு அந்த ரைஸை வந்து நான் அப்படியே விற்றா அது ட்ரேடிங், இல்லைன்னா பேக்கெட்டாக போட்டு விற்றா கூட அது ட்ரேடிங் தான், ஏன்னா நான் என் பேரில் அதை விற்கலை. சர்வீஸ், anything like IT company or mobile repairing or kind of small activity which we provide service, which comes under the service category. Consulting and many other things are there where I can share it to you, or if you have any questions we can share the National Industrial Classification Code where manufacturing and service is been categorized. Once manufacturing or service நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோம்னா next option வந்து you will go to the categories like this: 2 digit, 4 digit, 5 digit. இது ஒன்றும் ரொம்ப பயப்பட வேண்டிய விஷயம் கிடையாது. நேஷனல் இண்டஸ்ட்ரியல் கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து 2 நம்பரா கோட் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஃபார் மைனிங் அண்ட் குவேரிங் வந்து 2 digit, அதாவது 05 கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மைனிங் அண்ட் குவேரிங்லேயே இன்னும் டீடைல்டா வந்து 4 digitல கொடுத்துருப்பாங்க. 0534 அப்படின்ட்டு 34th ஆக்டிவிட்டி, 05ல வந்து 4th ஆக்டிவிட்டி, 05ல வந்து 7th ஆக்டிவிட்டி, அப்போ 0507, 0508, 05010 அப்படின்னு வரும். அதுல இன்னும் மைக்ரோ டீடைல் தான் 5th digit code. So likewise we have to categorize ourselves which 2 digit category I belong to, which 4 digit category I belong to, and which 5 digit category I belong to. So once you choose it, you can add it you can add stating that this is the activity I am into. So later that once you add that activity, இல்ல நான் ஒரு ஆக்டிவிட்டி இல்ல நான் 4-5 ஆக்டிவிட்டி யூஸ் பண்றேன், இல்ல 4-5 ஆக்டிவிட்டி பண்றேன் அப்படின்ற பட்சத்துல இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லயே வந்து நீங்க ஆட் மோர்னு கொடுத்தீங்கன்னா இங்க ஆட் ஆயிருக்கு பாருங்க. ஸோ இந்த கர்சர் இது போட்டதுனால என்ன ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கும்போது மறந்துடுச்சு. ஸோ ஆட் மோர்னு போட்டிங்கன்னா இங்க ஒரு டேப்லெட் காலம் வந்து ஆட் ஆகிடும். அப்புறம் செகண்ட், ப்ராபப்ளி இஃப் யூஆர் இன்டு டெக்ஸ்டைல் பிரிண்டிங்ல இருப்பீங்க, ஸோ இங்க போய் டெக்ஸ்டைல் பிரிண்டிங் கூட நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். வரிசையா அப்படியே ஒரு 3-4 ஆக்டிவிட்டி பண்றீங்கன்னா கூட 4 ஆக்டிவிட்டி நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுல. Once that is done, number of person employed. So you can say how many male and female and others are employed in your institution or a unit. அதே மாதிரி கேபிட்டல் எக்யூப்மெண்ட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா you can put it down your capital equipment value and the depreciation as set in your balance sheet or by the auditor if you are an existing company. So இவர் வந்து புது கம்பெனி, ஸோ இவர் வந்து செகண்ட் ஹேண்ட் ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கு வாங்கியிருக்காரு, 25 lakhs வாங்கியிருக்காரு. ஸோ I haven't put any depreciation in this case. So totally it is 0 because it is new company. So turnover is also 0 in this case, and it is most important to talk about point number 22nd.
Are you interested in getting registered as a government e-market? So this will be concentrated by Sendil sir. He will just give a highlight about it. In detail, we can talk about in the next series. And are you interested in TREDS? Same thing. Sendil sir will give a small note on this, and we can take these questions if you require. So you have to choose the district industry center. So district industry center is a place by a state government where district industry center is a facilitator in the state in every district. So we have around 40 district industry centers, and நீங்க எந்த எந்த லொகேஷன்ல வரீங்களோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி சென்டருக்கு வந்து நீங்க கைண்ட் ஆஃப் மானிட்டரிங் பாடியா மாறிடுவாங்க உங்களுக்கு. ஸோ நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணோம். ஸோ 40 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல வந்து ஏதாவது ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் சூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வரீங்கன்னு பார்த்துட்டு யூ செல்ஃப் டிக்ளேர் அண்ட் யூ அகெயின் வில் கெட் அ ஓடிபி. ஸோ ஒன்ஸ் யூ கெட் அ ஓடிபி, திஸ் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் dialog box it opens. So once you enter and everything and final submit, you will get initially like this: your Udyam registration is successfully submitted and your Udyam registration number அப்படின்னு வந்துரும். நீங்க இத ஓகேன்னு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஃபைனலா இப்படி வந்துரும் உங்களுக்கு. Thank you for visiting Udyam registration portal and this is your Udyam number. Once it has been verified, because நீங்க கொடுத்த டீடைல்ஸ்லாம் வந்து it is integrated with GST and PAN. So once that is verified, உங்களுக்கு இமெயிலில் வந்து சர்டிஃபிகேட் வந்துடும். அப்படி இமெயிலில் வரல 2-3 டேஸில் அப்படின்ற பட்சத்தில் I will show you a live demo. You can go to the Udyam registration website. Once நீங்க இதெல்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் print and verify அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் மேலே இருக்கும். print Udyam certificate. ஸோ உங்களோட Udyam registration நம்பரில் Udyam registration நம்பர் இங்கே டைப் பண்ணிட்டு உங்களோட மொபைல் நம்பர் நீங்க என்ன அப்ளிகேஷன்ல கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு OTP ஆன் மொபைல் ஆஸ் ஃபில்ட் இன் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டு வேலிடேட் அண்ட் ஜென்ரேட் ஓடிபினா சேம் டயலாக் பாக்ஸ் இது மாதிரி ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டயலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். இதில் நீங்க ஃபில் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்கன்னா யூ கேன் கெட் த Udyam registration certificate. Thank you very much.